A very warm and healthy good morning to all of you, my dear boys. We are here in this class to see about a poem in the second unit. Yes, a poison tree. This is the poem we are going to see today. And this poem is written by William Blake. William Blake was one of the important poets of the Romantic age. He was a poet as well as a painter. In fact, he was extremely skilled and he was blessed with the ability to read, draw, paint and engrave. And he was born in a place called Soho in London in 1757, and he was a very religious person and believed entirely in God. And his important works are The Tiger, The Lamb, Jerusalem, Songs of Innocence, then The Chimney Sweeper, etc. And this poem, A Poison Tree, was published in the year 1794 as a part of his Songs of Experience collections, which was again one of his notable works. Though in his lifetime his works were largely dismissed, he is considered one of the influential poets today in the history of poetry. I think this is enough about knowing about William Blake, and this is William Blake. You can see William Blake here. This is poet William Blake. Yes. And yes, let's get started with a brief summary of this poem now. A Poison Tree is a short, simple poem about suppressing anger and its consequences. Here the poet is mad at his friend, but his anger does not last, since he tells his friend about his wrath, that is anger, and so the wrath goes away. So the poet here speaks about two different approaches to anger. So this is the first approach. He explains how honesty and frankness help anger to disappear. This is one scenario. And in the second scenario, he is angry at his friend, but he does not communicate to his friend. He does not let that anger out. He explains the danger of keeping anger within in this scenario. Telling the truth about our feeling is more relaxed than keeping it, isn't it? So keeping anger will give you only bad results, and it may even make you take revenge on others. So it's always best to communicate what we feel or how we feel, isn't it? Yes. So now let's start with this poem now. Take page number 39. A Poison Tree. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft, deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. Yes. Now see the first stanza. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. So as the poem opens, the speaker, that is the poet, describes how he was angry with his friend. So I was angry with my friend. Whose friend? The poet's friend. The poet was very angry with his friend. Yet he told his friend that he was angry with him. So he says that I told my wrath, and my wrath did end. So it ended. The wrath ended. So once he tells that he was angry, he is angry with him because of the fact that he had good communication with his friend,
the problem is solved quickly, isn't it? So their happy days start again there. See the third line. I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. So again he describes a different scenario here in the last 2 lines of this first stanza. He was once angry with his foe, that is his enemy, but he didn't. Foe is enemy. What do you mean by foe here? This is enemy. So he was very angry with his foe and he did not tell him about his anger. He kept quiet without saying anything. So since he didn't talk about his anger, it grew bigger and bigger. The anger grew stronger and stronger. See, this is the first scenario where the two friends talk with each other, isn't it? So when you don't bottle up your emotions, see now he doesn't bottle up his emotions here. He just lets his friend know, about his anger. He shouts at him. So with that the problem is solved, isn't it? So when you keep your emotions bottled up inside, it tends to make that feeling more intense and it leads to some kind of negativity and even violence sometimes, and that is what should have happened here to the speaker in this poem as well. See this. Okay, so now this is the first stanza. I was angry with my friend. இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாருனாமா இங்கே, நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட என்ன செஞ்சேன், ரொம்ப கோபப்பட்டேன். ஆனால் அந்த கோபம், ஐ டோல்ட் மை ராத் மீன்ஸ் ஆங்கர், அந்த கோபம் அந்த வெறுப்பை நான் என்ன செஞ்சிட்டேன், நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லிட்டேன். எப்படி நான் சத்தம் போட்டு நான் என்ன செஞ்சிட்டேன், பேசிட்டேன். ஸோ அதோடு என்ன ஆயிடுச்சு, என்னோடய கோபம் அந்த இடத்துல முடிஞ்சு போச்சு. அப்படி தான் நான் எப்போவும் நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட கோபப்படும்போது அதை பேசிட்டோன்னா இமீடியட்டாக அந்த சிச்சுவேஷனில் அது சரியாயிடும், அதுக்கப்புறம் அது சரியாயிடும். அகெயின் தேர்ட் லைனை பாருங்கள். ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃபோ, I told it not, my wrath did grow. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாரு இந்த பாயிண்ட், அவர் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்து அவருடைய எனிமி கிட்ட வந்து கோவம் வந்துச்சு. ஃப்ரெண்டுகிட்ட கோவம் வந்து பேசிட்டாரு. இப்போ ஃபோன்றது எனிமி. In this third line you can see that it is the enemy. Foe means enemy. ஸோ எனிமி கிட்ட வந்து அவருக்கு கோவம் வந்துச்சு. ஆனால் அந்த கோவத்தை என்ன செய்யலை, அவர் சொல்லவே இல்லை. அதனால் ஹிஸ் wrath did grow. அது என்ன ஆச்சு, இன்னும் வளர்ந்துருச்சு. he does not open up about being angry. ஏன் கோவமாக இருக்காரு, எதுக்கு, எதுவுமே அவர் சொல்லலை. ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சு, அது அந்த கோபம் அப்படியே வளர்ந்துட்டே போச்சு. தட் இஸ் த நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் சப்ரஸ்ட் ஆங்கர் ஹியர். ஒரு கோபத்தை நம்ம வந்து மறைச்சி வச்சுட்டே இருந்தோன்னு சொன்னால், அதை வெளியே சொல்லாமல் அப்படியே அதை வந்து சொல்லாமல் அமுக்கி வச்சிட்டோன்னா அது என்ன ஆகிடும், இட் லீட்ஸ் டு த கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஆங்கர். திரும்ப அதுக்கு அந்த கோபம் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக ஆகிட்டே தான் இருக்கும். சப்ரெஷன் ஆஃப் ஆங்கர் லீட்ஸ் டு cultivation of anger. You understand? So that these are all the negative consequences of suppressed anger. ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு, அதை நம்ம ரொம்ப சொல்லாமல் நம்ம அடக்கி வச்சோன்னா அது போக போக இன்னும் மோசமான பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்துங்கிறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால இருக்கு. Now see the second stanza. And I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. So here again, see the first 2 lines. And I watered it in fears, night and morning with my tears. So in this stanza the poet says more about how his anger grows, isn't it? He treats this anger like a plant. Now you all know that a plant needs water. A plant needs water and sunshine to grow, isn't it? Likewise the poet says that he watered his anger with his fears and tears and made sure his anger plant got plenty of sunshine. But do you think did he give his anger plant the real sunshine? No, not at all. He gave it only smiles and deceitful wiles, he says, which helped his anger plant to grow like real sunshine would help for a real plant. He is trying to mask his anger. Do you understand? He is trying to mask his anger
through the smiles and wiles, which are the symbols of false happiness. What do you mean by smiles being happy, showing a good smiling happy face to someone? That is smiles. And deceitful wiles means cunning tricks. Wiles, it is there given in your glossary, tricks. So deceitful means cunning tricks. So you understand? So that again இந்த ஸ்டான்ஸால என்ன சொல்றாருன்னா, poet என்ன சொல்றாரு, I watered it in fears. It refers to the tree. It refers to the tree as well as the anger here. Anger, அவருடைய கோபம். அந்த கோபத்தை என்ன செஞ்சாரா, அவர் தண்ணி ஊற்றி, அது தண்ணி ஊற்றி ஒரு செடிக்கு எப்படி நம்ம தண்ணி ஊற்றி வளர்ப்போமோ அதே மாதிரி கோபத்தை அவர் என்ன செஞ்சார், பயத்துலேயும் கண்ணீர்லேயும் என்ன செஞ்சார், ஒவ்வொரு நாள் நைட் அண்ட் மார்னிங், காலையிலையும் நைட்டும் சரி பயத்துலேயும் சரி, அதோட அவருக்கு வந்து கோபம் வந்திருக்கு நிறையா. ஸோ அந்த கண்ணீர் அதிலலாம் என்ன செஞ்சார், அந்த மரத்தை, அந்த ஆங்கர் என்கிற ஒரு மரம், இந்த கோபம் என்ற அந்த மரத்தை என்ன செஞ்சார், வளர்த்தாரு. அண்ட் ஐ சன்ட் இட் வித் ஸ்மைல்ஸ் அண்ட் வித் சாஃப்ட் deceitful wiles. See, he is showing a happy face to him whenever he sees. எப்போல்லாம் அவர் அந்த ஃப்ரெண்ட் கிட்ட அவர் கோவம், ஆனால் அந்த கோபத்தை அவர் சொல்லலை. ஓகேயா? ஸோ அவரை பார்க்கும்போது சிரிக்கிறார். யூ கேன் see this picture. ஸோ பார்க்கும்போது என்ன செய்கிறாங்க, சும்மா சிரிக்கிறாங்க. அவருக்கு தெரியாது, ஸோ இவருக்கு தெரியாது இவர் வந்து கோபத்தில் சிரிக்கிறாரா இல்லை எப்படி சிரிக்கிறாரு, உண்மையில் மனசில் என்ன வச்சுட்டு சிரிக்கிறாருலாம் எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது. he just smiles. பட் என்ன வச்சுருக்காருன்னா, வித் சாஃப்ட் கன்னிங் வைல்ஸ், கன்னிங் ட்ரிக்ஸ். மனசில் கோபம் இருக்குது, சிலர்கிட்ட நமக்கு வந்து கோபம் இருக்கும், ஆனால் அவங்கள வந்து நம்ம பேசி சமாளிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிருப்போம். அதனால் என்ன பண்ணுவோம், அந்த கோபத்தை மனசில் வச்சுட்டே அவங்கள பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு பொய்யான ஒரு போலி சிரிப்பை காமிச்சிட்டு சிரிச்சிட்டு பேசிட்டு கடந்து போயிடுவோம். ஆனால் மனசில் அவங்க மேலே உள்ள கோபம் வருத்தம் அதெல்லாம் என்ன செய்யும், கண்டிப்பாக அது அப்படியே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த பாயிண்ட் வந்து அவருக்கு கோபம்லாம் இருக்குது, ஆனால் அந்த கோபம் உள்ளே இருக்குது. இந்த ஃபேஸை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுதா, அவருக்கு கோபம் இருக்கிற ஃபேஸ் மாதிரி தெரியுதா? நிச்சயமாக நோபடி கேன் ஐடென்டிஃபை இட். அதுக்கு இவருக்கு மேலே இவருக்கு உள்ள ஒரு கோபம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிரிப்பின் மூலமாக அவர் என்ன செய்கிறாரு, அதை மேக்கப் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு. நவ் next stanza. And it grew both day and night till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. So what happens here in this stanza, because of this poet's efforts, what happens to this plant, his plant? What is plant here, by the way? It is anger, isn't it? So his plant finally bore a yummy apple. Yes, the poet's anger grew constantly until it became a tree and bore a bright apple. Obviously a bright apple is something which attracts one's eyes and forces him to eat it, isn't it? So now the poet's enemy saw this apple shining in the garden, in his garden, and he also knew it belonged to the poet. He know that very well that it belonged to the poet, but he couldn't resist eating, plucking it and eating it. That is what given here. So in the stanza la enna sollirukanga, nama can see the next picture. Now this is the apple tree. Can see the apple tree here. ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து சிரித்து அவருடைய கோபத்தெல்லாம் மறைச்சு அப்படி இருக்கிறதுனால அவருடைய அந்த முயற்சியால் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, இந்த பிளான்ட் ஒரு மரம், சாதாரண ஒரு சின்ன மரம் நல்லா வளர்ந்து பெருசாக என்ன ஆயிடுச்சு. ஆகி கடைசியில் என்ன ஆகுது, இப்படி ஒரு அழகான ஒரு பிரைட் ஆப்பிள். see this picture, பிரைட் ஆப்பிளாக இருக்கா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷைனிங் ஆப்பிள் அந்த மரம் வந்து என்ன செய்யுது, கொடுக்குது. ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அண்ட் மை ஃபோ பிஹெல்ட் இட் ஷைன். இந்த மாதிரி நல்ல ஷைனிங்காக ஆப்பிள் இருந்தால் பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், கண்டிப்பாக அதை பறித்து சாப்பிடணும்னு தோணும். அதே மாதிரி இவரோட ஃப்ரெண்டுக்கும் அந்த எனிமிக்கும் தோணுது. அதை பார்த்த உடனே என்ன செய்கிற, அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அண்ட் ஹீ நியூ தட் இட் வாஸ் மைன். அவருக்கு இந்த ஆப்பிள் வந்து யாருக்குடையதுங்கிறதும் நல்லாவே தெரியும்.
ஸோ அதை என்ன செய்கிறாங்க, இந்த ஷைனிங்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் வெரி ப்ரிட்டி ஆன் த அவுட் சைட், இஸ்ன்ட் இட்? ஷைனிங்காக இருக்குது, ரொம்ப பார்க்கும் போதே பளபளன்னு இருக்கிறனால அதுதான் ஷைனிங்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்பிளை பார்த்த உடனே அவருக்கு அது சாப்பிடுங்கிற எண்ணம் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். Now you can see the last stanza of this poem. And into my garden stole when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. Yes. Now the enemy has seen this apple, this anger apple in the poet's garden and sneaks into it at night. You understand? And when does he do that? When does he enter into the garden? Yes, this happens when it's super dark out. You understand? In the phrase when the night had veiled the pole, you understand? You can see the second line, night had veiled the pole. A pole refers to the top of the earth, as in the North Pole. Okay, but it can also mean the pole star here, right? And the night has veiled it. The night has covered the pole, the pole star. So it was completely dark. That means the night has covered it up. So at some point in the super dark night, the enemy enters into the garden and he eats the apple, which ends up killing him. The very next morning, he is happy, the poet is happy to see his enemy laid out in the garden. You can see the picture. He is laid out in the garden beneath the tree. Yes, he is dead under the tree of his hatred now. He bit the poisoned apple of his vengeance and is killed. Yes, now we can see the third stanza, last stanza, final stanza of this poem. ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்பிளை பார்த்தோடனே கண்டிப்பாக அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு. ஸோ அடுத்த நாள் அப்போ என்ன நடக்கு அப்படின்னா, and into my garden stole. So something like sneaking in secretly, உள்ள வந்து கார்டனுக்குள்ளே திருட்டுத்தனமாக போகிறது. ஓகேயா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே என்ன செய்கிறாரு, அவருடைய பாய்ட்டோட கார்டனுக்குள்ளே இந்த எனிமி போயிடுறாரு. when the night had veiled the pole, எப்போ போயிருக்காருன்னா அந்த நைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இட் ஹாஸ் கவர்ட் த போல். அந்த போல்ங்கிறது போல் ஸ்டார்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த போல் ஸ்டாரை வந்து நைட் கவர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கம்ப்ளீட்டாக வந்து டார்க் ஆயிரும், இஸ்ன்ட் இட்? அந்த நைட் எப்போவுமே வந்து அந்த போல் ஸ்டாரை கவர் பண்ணும்போது, நைட் வந்து போல் ஸ்டாரை கவர் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆயிரும், டார்க்காக ஆயிரும், ரொம்ப இருட்டாயிரும். ஸோ அந்த சூப்பர் டார்க்னஸ், அந்த ரொம்ப ஒரு இருட்டான திக்கான இருட்டு, இருட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இருட்டில் என்ன செய்கிறாரு, இந்த எனிமி வந்து உள்ளே போய் அந்த ஆப்பிளை பறித்து சாப்பிட்றாரு. கடைசியில் என்ன ஆயிடுது, இந்த மார்னிங் அடுத்த நாள் glad to see, glad means happy, the poet was happy to see that his enemy outstretched beneath the tree. ஸோ அடுத்த நாள் என்ன ஆயிடுறாரு, இந்த மாதிரி அவுட் ஸ்ட்ரெச்னால் இப்படி தான், கை காலெல்லாம் நீட்டின மாதிரி அந்த ஒரு பொசிஷனில் மரத்துக்கடியில் என்ன செய்கிறாரு, இந்த பாய்ட்டோடைய எனிமி அந்த பாய்சன் ஆப்பிளில் சாப்பிட்டதுனால இறந்து போயிடுறாரு, செத்து போயிடுறாரு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ், நவ் தீஸ் ஆர் ஆல் த எஸ். Now let's recap on what I said before regarding the themes. As I told you before, the themes are managing anger and the importance of communication. You understand? So emotions and feelings are an important part of human connection. So it is not totally wrong to be angry. However, it is important to know how to deal with your anger. So keep your emotions in check always. You understand? And if you see in this poem, if the poet had communicated with his enemy, his anger would have been controlled or even disappeared, right? However, his refusal to communicate has allowed his anger to have some ill feelings against his enemy, and thus it ends very destructive here. So when there is a misunderstanding with a friend or even with your enemy, whoever it is, you should talk about it frankly to resolve the differences between you.
ஸோ தீம்ஸ் என்னது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த போயமில் என்னமா ஆங்கர் ஒரு கோபம் அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். எப்படி வந்து கோபம் வரக்கூடாது, அந்த கோபம் வந்துச்சுன்னா எப்படி அதை நம்ம சரிப்படுத்திக்கணும், அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுகிற அந்த தகவல் பரிமாற்றங்களை பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். பேசுகிற இடத்துல நம்ம கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும், பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். ஸோ ஆங்கர் எப்படின்னா கோபப்படாமல் யாருமே இருக்க முடியாது, அமைதியாக எல்லாரும் எல்லா டைம்லேயும் அமைதியாக கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது. ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு பார்ட் இல்லையா, கோபம் வந்து ஒரு நம்மளுடைய லைஃப்பில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும், அது தப்பு கிடையாது. ஆனால் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கோபத்தை நமக்கு வந்து டீல் பண்ண தெரியணும். எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு போயிடக்கூடாது, அந்த கோபத்தை நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும். எப்போவுமே நம்மளோட எமோஷன்ஸை வந்து எந்த எமோஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கோபமோ வேறு எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி, அதை ஒரு செக்கில் ஒரு லிமிட்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த போயமில் கம்யூனிகேஷன் எந்த அளவுக்கு தகவல் தொடர்புகள் அந்த ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிற அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எப்படின்னா ஃப்ரெண்டுகிட்ட கோபம் வந்தப்போ அவர் அந்த கோபத்தை சொல்லிடுறாரு, அந்த கரெக்டாக கன்வே பண்ணிடுறாரு. ஸோ அதனால் அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு வந்துடுது, அப்படி தானே. பட் இங்கே அடுத்தது அவர் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இல்லாமல் ஒரு எனிமிக்கிட்ட கோபம் வரும்போது அந்த கோபத்தை அவர் என்ன செய்யலை, சொல்லவே இல்லை, மாறா அதுக்கு இன்ஸ்டெட் அது என்ன செஞ்சார், அவர் கோபத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த எமோஷன்ஸை உள்ளே வச்சுட்டே ஒரு போலியான சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு அந்த மாதிரிலாம் அவர் என்ன செஞ்சார், கடந்து போனார். அதனால் அவருடைய கோபம் என்னாச்சு, நாளடைவில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு. அதிகமாக ஆக அது ரொம்ப ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாய்சன் ட்ரீன் இந்த பாயிண்டில் அதில் மெட்டஃபர் அதுதான். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் நவ். அது வந்து ஒரு கம்பேர் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. அந்த கோபம் வந்து என்ன ஆயிடுது, கிட்டத்தட்ட ஒரு மரம் மாதிரி உருவாகிடுது. அந்த மரம் ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து கொடுக்குது. அது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கோபத்தை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தோம்னா அந்த கோபத்திலேருந்து வர ஒரு விஷயம் வந்து நல்ல ஒரு அவுட்கம்மாக இருக்காது. அப்படி தான் இங்கேயும் ஒரு ஆப்பிள் வருது அந்த ஃப்ரூட்டில், அந்த பிளான்ட்லேருந்து. அந்த ஆப்பிளை சாப்பிடும்போது அந்த இனிமே என்ன செய்கிறாரு, செத்து போயிடுறாரு. ஸோ இதுதான் அந்த மெசேஜ். ஸோ யூ ஷுட் நோ ஹவு டு மேனேஜ் anger, how to bottle up, how to check keep your emotions in check. That is one point. And the other thing is importance of communication. That is also very important. And hatred is a poisonous tree, isn't it? And if it is not expressed, it keeps on growing. That is what the poet tries to convey here, right? So now you all know that. We'll just come to the first stanza of the poem. Yes, I was angry with my friend, I told my wrath did end. I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. So as you all know, now we are going to see the rhyme scheme of this poem. As you know, rhymes refer to the occurrence of similar sounds that create some kind of rhythm, isn't it? Here in this poem, Blake has used this device all throughout the poem. We'll see the first stanza, for example, to know about the rhyme scheme. You just see this. The last words of each line sounds the same as the previous line. So see the yes. Now see the lines. I was angry with my friend, I told my wrath did end. Now see the last two words, the last words of the lines, friend, end, isn't it? So how does it rhyme? Now the last words of each line sounds the same as the previous line, isn't it? Friend sounds similar to end, and again foe is similar to grow. So that is the rhyme scheme. So when you get this kind of rhyme, see when the for friend we give it as A, we give A, isn't it? And for end, the same rhythm, same sound is heard. So we are giving again the same A here. So A. And see the third and fourth lines, they sound similar. Foe and grow sound similar. So for that we give B. So the rhyme scheme will be A B. புரியுதாமா? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, ப்ரீவியஸ் போயம்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம்.
என்ன அப்படின்னா இந்த இதில் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் லாஸ்ட் உள்ள வேர்டை நீங்கள் பாருங்கள். பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட் எண்ட், கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெண்டும் எண்டும் சிமிலர் சவுண்டில் வருது இல்லையா? இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரைமிங் வேர்டுன்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரெண்டு மாதிரியே எண்டுன்ற வார்த்தையும் வருது. ஸோ இதுக்கு ஏன்னு கொடுத்தா எண்டுக்கும் ஏன்னு தான் நம்ம கொடுப்போம். தேர்ட் லைனுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓ சவுண்டில் முடிஞ்சிருக்கு, கம்ப்ளீட்டாக வேறு சவுண்ட் வந்துடுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வர அந்த வேர்டும் க்ரோன்னு சொல்லிவிட்டு அதுவும் என்ன ஆகிடுது, சேம் இதில் வந்துடுது. அதே மாதிரி ஃபோ அண்ட் க்ரோ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட்டில் உள்ள 2 லைன்ஸ்க்கு நம்ம ஏ கொடுத்த மாதிரி இது ரெண்டும் வேறு சவுண்டு வந்துடுச்சு. ஸோ ஏக்கு அப்புறம் பி சவுண்ட் தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஃபோ மாதிரியே க்ரோவும் வந்ததுனால அதுக்கும் நம்ம பி சவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ த்ரூஅவுட் த போயம் all the 4 stanzas have the same rhyme pattern, AABB அப்படிங்கிற rhyme pattern தான் கம்ப்ளீட்டாக வந்திருக்கும். ஸோ he uses the same patterns in the following stanzas as well. And he has made use of some literary devices, that is personification. If you see this first stanza, last line, I was angry, I told it not, my wrath did grow. So there it is a personification. A tree can grow and not anger, isn't it? So this just refers to the poet's anger becoming stronger. இது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா ட்ரீ தான், ஒரு மரம் தான் என்ன செய்யும், வளரும். கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கோபம் வந்து வளரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் பர்சானிஃபைட் ஹியர், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இது ஒரு poetic device. அண்ட் அதே மாதிரி தான் அண்ட் இட் க்ரூ சேம். அதே மாதிரி தேர்ட் ஸ்டான்ஸாக்கு வாங்க, அங்கேயும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்கலாம். see and it grew both day and night அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இட் க்ரூ போத் டே அண்ட் நைட். இட்டுங்கிறது என்னது, ஆக்சுவலாக இங்கே கோபம். கோபம் வந்து வளருங்கிறது கிடையவே கிடையாது. வளருது வந்து ஒரு செடி கொடி வளரும், இல்லை அனிமல்ஸ் வளரும், மனுஷங்க வளருவாங்க, இதுதான் வளர முடியும், isn't it? பட் வந்து கோபம் வந்து வளர்கிறதுக்கு சான்சஸே இல்லை. ஸோ இது பர்சானிஃபிகேஷன். அண்ட் மெட்டஃபர் கம்ப்ளீட்டாக there is a you can the poet has used extended metaphor in this poem. His anger is compared to a tree here. Comparison உங்களுக்கு தெரியும், மெட்டஃபர்னாலே உங்களுக்கு it uses it is a comparison between 2 things, right? மெட்டஃபர்ங்கிறது it is an indirect comparison between 2 things. If it is direct comparison, we call it as a simile. When we make use of the words like and as and like யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணால் நம்ம சிமிலின்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இது லாஸ்ட் இயர் 8th ஸ்டாண்டர்டில். பட் மெட்டஃபருங்கிறது ஜஸ்ட் a comparison, indirect comparison between 2 things. So here what happens, the poet compares a tree to a person's feelings, isn't it? And his anger is compared to, the poet's anger is compared to a tree. அவருடைய கோபம் ஒரு மரத்துக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம், நம்ம அதில் ஒப்பிட்டிருக்கோம், கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் லேட்டர் அது என்ன பண்ணுறது, ஒரு பாய்சனஸ் ஆப்பிளாகவும் வந்துருச்சு. கோபத்தை கடைசியில் அது என்ன, அது ஒரு பாய்சனஸ் ஆப்பிளாகவும் வந்துடுது. ஸோ திஸ் இஸ் எ மெட்டஃபர். அண்ட் அகெயின் ஐ வாட்டர்ட் இட் இன் ஃபியர்ஸ், அந்த ஸ்டான்ஸாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். see next second stanza, and I watered it night in fears, night and morning with my tears. So அதுவும் அதே மாதிரி தான் மெட்டஃபர். here again the poet uses here is to say that he watered his anger and his anger grew, but actually he did not literally plant anger. It is not literally growing. Hope you understand, hope you get what I try to say. அவர் ஒன்றும் வந்து ஒரு செடியை வந்து நட்டு வைக்கிற மாதிரி, ஒரு பிளான்ட்டை நட்டு வைக்கிற மாதிரி ஆங்கரை கோபத்தை வந்து அவர் ஒன்றும் கண்டிப்பாக நட்டு வைக்கவே இல்லை. அப்படி தானே, அவர் கோபத்தை வந்து நட்டு வைக்கல. அதே மாதிரி அது கோபம் வளர்ந்துச்சுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். அவர் அதுவும் லிட்ரரி நம்ம வந்து ஒரு பிளான்ட் வளர்கிறத ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு மரம் நீங்கள் ஒரு 2 monthsக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு ஹைட்டில் இருக்கும், திரும்ப ஒரு கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா கொஞ்சம் ஹைட்டில் வரும். ஸோ அப்படி ரொம்ப ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் ஹைட்டுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ தேட் யூ கேன் அசஸ் த ஹைட் ஆஃப் த
plant or the tree அந்த பார்த்துக்கலாம் நம்ம. ஆனால் ஒருத்தருக்கு மனுஷங்களுக்கு கோபம் இருக்குது, அது ஒரு நாள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர்ந்து வந்ததுன்னு யாராலையுமே பார்க்க முடியாது. ஸோ இது இங்கேயும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், மெட்டஃபர் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் தேர் ஆர் alliterations also here. In the second stanza you can see that, and I sunned it with smiles. See the second stanza, and I sunned it with smiles. So yes, yes. So ஒரே மாதிரி alliterated ஒரு சவுண்ட் வந்து திரும்ப திரும்ப வரும்போது நம்ம we call it as alliteration. So அந்த மாதிரியும் வந்திருக்கு. Yes. So with this we have come to the end of this class today. Meet you all in our next class with another interesting chapter, my dear boys. Till then, take care all and thank you.